TV. Kwirago ndukanoge ni gwika wega ni ndu waga gukua ngoro ihinda ni rigakinya ugethe. Ungikorwo ni urakungwira muthenya waku wa guciarwo, murakungwira hamwe na muini njorua wa nyimbo cia country oikaine ta Dolly Parton uri rakinya miaka 75. Ni ndakunyita ugeni muno makiria thini wa Kameme TV. Maya ni mohoro gitao muno ri ungi wa studio twina mwathiriri na njira ya ciiko wagaki wa muthoni nie ngetwo Mumbi wa Wanyoike. Na tukiambiriria mohoro maitu miaraho yo mothe, kiama gia gutetera aremi guku bururi-ini ni kireganite na ikinya ria aruti wira ria gukorwo makiandikwo na njira ya kandarathi, no ni thutha wa aruti wira ya gukorwo mambite kurugamio mawira thutha wa gututhuka kwa murimo wa COVID-19. Wajiro wa Faro na ripoti makiria. Urimi wa mahua guku bururi-ini ni ukoretwo hatiririkite na njira nene kuma gututhuka kwa murimu wa COVID-19. Aruti a wira sekta-ini no magitigithio mawira kwa ihinda. Akiaria hindi ya githurano gia gucagura rugamiriri eru a kiama gia gutetera arimi mwena wa Naivasha, munini wa mwandiki munene Thomas Kemboi augite ikinya ria kwandika aruti a wira na njira ya kandarathi ni kuhinyiriria aruti a wira aya, makiuga meta kiama matigwitikira. Kemboi augite sekta ino na iria koragwo yandikite andu makiria ma milioni 2 ni hindi iria yukiriria kuria gukinyaniria na riu urimi wa mahua ni wambiririe gucokereria riri waguo, indi ikinyariria kwandikana na kandarathi ria ya gucokia na thutha urimi uyu. The flower farm now is about likely 98%. Some of them have reported, although they were being sent home because of that COVID. They went for paid leave and then unpaid leave, and now they have resumed all of them. We hope that in this year, I think the economy through these flower farms will grow. Riu kiama giki ni kiurite thirikari gutafania uthuthuria kuri kambuni ici cia mahua niguo gukurana wara wothe magikorwo makienda gukungiria aruti a wira. We urge the government to follow up with those farms which have privatized their employees or their sectors of the companies, so that they can get revenue from these companies. Because if now I employ 10 employees or 50, I will not deduct because it is not procedural. Ihinda-ini riu mwandiki wa kiama giki Joseph Aloch ni ateteire mwandiki munene wa kiama gia Kotu Francis Atweri ni riboti ria ikoretwo ikirikana ni atiganiirie wira wa gutetera aruti a wira na gukorwo akiingirania na uteti. You saw the incentives. Who argued for the incentives for the employers? The employers were given incentives. The taxes were reduced. Those are incentives. If they were paying 16%, it was reduced to 14%. Who negotiated for that? If Mr. Twili was not with the government. So what he does is agitating for the workers' rights within the government. That's what does. He has not run away from the workers and will never run away. Gerifotera Kameme TV, retorokoni Wajiro wa Faro.
Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dr. Fred Matiang'i nĩ atafanĩtie gĩikaro na atongoria kuma mwena wa North Eastern nĩguo kũmũrĩka gĩthagathago kĩrĩa kiumanĩte na ũhagũku wa ũgitĩri mwena wa Kapendo, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie nginya kũragwo kwa abitha ũmwe wa GSU. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ hĩndĩ mararanĩria na andĩki a mohoro, noguo twambe tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yake. National leaders, but all are here today to discuss this very important issue regarding national security. With those few remarks, before I hand over to the Ondo mzima ama umeenda aje? Ondo mzima. Mzima na namuuliza yeye ndo mzima au? Nĩtũgũkũrehera ndũmĩrĩri ya Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dr. Fred Matiang'i akĩambĩrĩria gũkĩheana ndũmĩrĩri yake kũu mwena ũcio wa Kapendo ũrĩa wĩgiĩ ũhagũku wa ũgitĩri mwena ũcio. Na tũgĩthiĩ na mbere, mũgomo wa manathi na arigitani a gĩkĩro gĩa clinical officers thĩinĩ wa kaunti ya Mombatha nĩ wĩingĩrire kiumia gĩa 11, maabitha aya makiuga ona matikũgeria kana matikũgeria mũkwa matongoretio nĩ mwandĩki wa kĩama kĩa manathi Peter Maroko. Maabitha aya nĩ matabanirie mũrũrũngano mũthĩ makĩũria thirikari ya kaunti ĩno ĩtĩkĩre magĩe na gĩikaro gĩa kũnina ndũgamano ĩrĩa ĩkoretwo ho. Advertisement were to be made, which has not come. There are promotions that were pending from the previous phase that we had agreed from July. It has not been addressed. And we are including this now to the demands that we had given in our strike notice. That as you endeavor to address the issues of health workers, ensure that you have provided promotions as agreed. You've promoted competitive promotions. You've provided other promotions as agreed in the labor office for us to sit down, discuss on how to return to work. So our demands are now increasing for Mombasa. As you address the issues, ensure that promotions are also addressed. That is it. And Governor for Mombasa, please provide the leadership that you provided for doctors. Makanga, Branch Secretary, Kenya Union of Clinical Officers. I want to say, as my colleague has said, the politics played by Wycliffe Oparanya, who has the audacity of telling healthcare workers to go on strike even if for 100 years, that one is uncalled for. He is not even gathering his mind even to reason on how to respond to this issue. He is playing gimmicks and the big man syndrome. So we are asking the Council of Governors to take responsibility. And I want to ask all Kenyans that the time has come for you to know who the enemy of Kenyans is. And we know one, who is Wycliffe Oparanya. He has the audacity of going before the media to say all he said, even going ahead to compare the salaries that we are earning with those of the engineers. There's a very big difference. Here we are dealing with life and others are dealing with other things. The exposure we are exposed to diseases is higher than they are exposed to. And this is very unfortunate that even as they do that comparison, you cannot, the total salary of a clinical officer or a nurse, which is around 80,000, is just a call allowance of another person who works in the same hospital. So this one calls for leadership, and this is the time that they must offer leadership. Again, if he says that they don't have money, hii pesa si ya mama yake, hii pesa ni yetu tumelipa kodi. So he should not be there telling us that he will not pay because he does not have money. Pesa ni yetu tumelipa kodi, and even that man that we have paid, zingine ni hizo ambazo amekatalia. So we want to remind Oparanya and his team. Nĩngũkwĩrĩire nĩngũgũcokeria riboti-inĩ ya ũgitĩri wa thĩinĩ kũrĩa Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Dr. Fred Matiang'i atafanĩtie gĩikaro na atongoria kuma mwena wa North Eastern nĩguo kũmũrĩka gĩthagathago kĩrĩa kiumanĩte na ũhagũku wa ũgitĩri mwena wa Kapendo, ũndũ ũrĩa ũracũngĩrĩirie nginya kũragwo kwa abitha ũmwe wa GSU. Kwa ihinda rĩrĩ nĩ hĩndĩ mararanĩria na andĩki a mohoro, noguo twambe tũthikĩrĩrie ndũmĩrĩri yake. As they have always done, and that we shall guarantee that whenever we need to seek pasture from across, because people from Garissa who do the seeking of the pasture, that we will consult our neighbors
and continue to graze in their lands with their consent. So with those few remarks, thank you very much. Thank you. Good afternoon, everybody. I think today we had, I would like to first appreciate the national government, especially CS Matiang'i and his team, for calling for this meeting, because lately we have been having escalated insecurity between Isiolo, Garissa, and Isiolo, Wajir. One of the things that really we address today is that we should not come back here always talking the same thing, because there are certain historical things that had to be corrected. I think the issue of border was fully addressed today, and directives were given to ensure that the border, which is already known, should be respected, and a grazing arrangement be made so that people respect one another, people live as neighbors together. The issue of NPR was addressed, and balancing the numbers, and in fact the usefulness has been addressed, so that the government now makes sure security is taken over by government, and balancing of those NPRs should be done. The issue of strengthening the peace committees is very, very important, and it has been very active in the past, where neighbors, the two committees, interact and maintain good neighborliness and report any incidences and contain at that level. We as leaders also, we have taken responsibility to work together and ensure peaceful coexistence of our people, because these are the same people, Kenyans. So we feel that this is a very productive meeting, and we are grateful to CS Matiang'i and his team for organizing, and we feel today we have left this meeting with certain clear directions. Thank you very much. Thank you so much, Governor Kuti. Ambassador Mahmoud, the governor of Wajir County, although he did not make remarks, was part of us. Thank you so much, Governor Korane, the governor of Garissa, and all the elected leaders from Garissa, Wajir, and Isiolo. Let me begin, first of all, by very sincerely thanking these leaders. The issues that we are dealing with, and my colleagues in the security sector as a whole, the issues we are dealing with are not easy. Some of them are very complex. Some of them are of a historical nature. Others may have happened because of things that were not done in the past when they were supposed to be done. So we are faced with a situation where, in some cases, we're actually doing some painful corrective action. But fortunately for all of us, in some cases, much as some of the decisions we have had to take this morning require a lot of understanding, I'm grateful that we've had very useful discussions. And I thank these leaders, because the commitment they have shown to bring about peace on the boundary between their counties is very helpful. But I need to say about 2-3 other points. One is the nature of our country. When we are moving towards an electoral cycle, you will see an escalation of intercommunal tensions, some of them, relating to pasture, but some of them also, we have to be very sincere, have a relationship to political activity or political intentions or political expressions. We have had a very candid and honest conversation with each other. And in matters like this, I do not want to be naive and assume that we will all agree on everything. Some of us may have felt that we probably needed to do things or certain things differently. But that's the nature of discussions and negotiations. It's a journey. And I liked what one of their leaders has just told us, one of the members of parliament here, who said this is a journey. We are building a relationship, and we are trying to ensure that we sort out some of the mistakes that may have been done in the past. So we have agreed on how we are going to work on this. Some of the decisions we have made, for example, in relation to administrative boundaries and how they are going to be sorted out, are not things we will do overnight. We will work on them, and we will continue to consult one another. Because the hallmark of a society that is going to survive and go far
is that we have to be at the table talking to one another all the time. And that is what we have done this morning, and that is what we are going to continue to do. We were accompanied by the Inspector General of the National Police Service, Mr. Mutiambai, the 2 DIGs, my colleagues, the regional commissioners for Northeastern and Eastern, all the county commissioners from the counties concerned, and the teams from the police commands that are handling this matter. We've come to an agreement on the various actions that need to be taken, and I want to urge the leaders that it is now our turn to lead the way in observing the agreements we have reached, especially in ensuring that we check some of the ways in which we express ourselves. I know that when we have conflict or when we have challenges, passions are inflamed, and there is a temptation always to point fingers, even using language that could inflame passions further and worsen conflict. I want to plead with my brothers and sisters who are standing behind me, and those of our colleagues in the political practice, that we have a country to manage. We have a people to lead. And even when we have challenges such as we do, or such as we have had on the boundaries between Wajir, Garissa, and Isiolo, we always must remember that even beyond that conflict, we are family, we are one nation, and we must remain together as we go forward. So we will ensure that we police this better. The Inspector General has undertaken to look into the deployment of our police resources on that boundary, and we will do our best to ensure that we serve our people in that part of the country effectively. We are now conducting an audit of the National Police reservists and the KPRs in that part of our country, as directed by His Excellency the President in his capacity as the Chair of the National Security Council. And we are looking at how we have used those resources in the past and if we can use them better. We will soon also begin a very aggressive exercise of disarmament. It is possible, actually, that in some parts of our country like that one, we have more arms that are in wrong hands, and we will conduct that exercise very aggressively soon. The Inspector General and our team are working on the plan, and within a very short time we'll begin to deal with that problem. Since I have this opportunity, let me conclude my remarks by making a point on what is going on in Kapedo. As I said yesterday, the statement I issued, what happened is that our senior police officer was murdered. There was no conflict. It was a clear case of a premeditated, planned ambush that was targeting our Deputy Director of Operations with the GSU. Kenyans know this, and there are times when we must speak to each other candidly and stop pretending and doing public relations about some of these things. That part of our country has been very costly to us in the security sector. We have lost security officials there. We have lost Ngao officials there. We have lost innocent Wananchi. And there is a culture in that part of our country which seems to protect negative and criminal armament that disguises, first of all, as cat rustling, but in actual fact, it is funded. And I want to say this, it is funded. We are in hot pursuit of certain people, including leaders. I want to assure the country on this particular score, we are going to act very decisively. We will make sure that those who are involved in that are facilitated to meet with the law. Because that will not happen. And then by the time we are done with what we are doing there, it will be a story to be told in generations to come when there will be no such violence in that place. Because they asked for us to move there, we have moved our policing resources there, and we are going to increase very stiff resources in that part of the country. I am asking those who know those people who murdered our senior police officer to surrender them. But if they don't want to surrender them, we will still go for them. We will look for them. It doesn't matter how long it's going to take us. And it does not matter what resources we are going to use. We will get them and bring them to justice. Because we cannot allow that kind of lawlessness to persist in our country.
Some people have done that, including leaders. I need to emphasize it, including leaders. And they have gotten away with that kind of behavior for far too long. That time has come when we must have a honest conversation on that matter. And my colleagues in the security sector know what we have agreed this morning, and we are going to proceed on it. It cannot happen in a free country like this that you murder security officers in that kind of manner, under the guise of cat rustling. We will not accept it. And then we will remain in that part of the country, and we will remain in that operation until we have collected every one of those people who murdered our police officers. Thank you. Radius. The incitement by radius. I think it's important. Yeah, Governor is reminding me about what we agreed in there. I've raised issues about, in this part of the country, we have some FM stations that we are looking at. I will request shortly my colleague, the Minister for ICT and the Communications Authority of Kenya. We will share the information that we have and the concerns we have. We are a democracy, and Kenya is a democracy. We chose to be a democratic nation by choice. Freedom of expression is our way of life now, but responsibility is also necessary. Some of those FM stations, especially in that northern part of the country, that are spewing hate, and some of them that are advancing anti-peace propaganda, we will not allow them. So before we invoke the Public Order Act, I want to say this. We have... Ucio ni Minister wa Ugitari wa Thiini Dr. Fred Matiang'i akiarĩrĩria ũhoro wa andũ makorwo magikarania na thayũ gũkũ bũrũri-inĩ, na akorwo agikiuga abitha ũcio wa borithi ũroragirwo nĩ akũheo kĩhoto gĩake, na akorwo agikiuga maabitha arĩa me mwena ũcio nĩ magũkorwo makĩrũmbũiyo. Nauga nyũmba ciothe cia mohoro nĩ imũrĩkĩtwo na ciekĩrĩrwo mũkana wa gũkorwo cigĩcũgĩra ngũĩ gũkũ bũrũri-inĩ, na andũ magĩkorwo magĩcirora mũno makĩria, na akĩũria nĩguo kĩhoto kĩa abitha ũcio ũroragirwo wa GSU kĩheanwo, mũndũ ũngĩkorwo ũkĩrĩ na ndũmĩrĩri kana ũhoro wothe no akorwo agĩteithia thirikari nĩguo kĩhoto gĩake gĩkĩonekane. Tugicokereria na gũkũ aikari a matũra ma Gatanga ya Kĩanda gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatanga na Makongeni na gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Thika taũni nĩ mekũgunĩka na waki wa barabara ya kilomita 15 ya mũigana wa ciringi bilioni 1.8. Barabara ĩno ĩrongoreirie kũhotithia aikari a matũra a Gatanga ya Kĩanda kumĩria magetha mao o ũndũ ũmwe na kũnyihia mũhatĩkano wa ngari taũni-inĩ ya Thika. Mwandĩki witũ wa Mbũi wa Mwangi kuma mwena wa kaunti ya Murang'a ecemba nĩguo tũkorwo tũkĩnyitanĩra nake atũhe ndeto makĩria. wa Mbũi, ngwĩhoka wĩ thayũ, kamweke gaka nĩ gaku ũgĩkorwo ũgĩtũhe ndũmĩrĩri ĩno ya ũthii wa na mbere. Ndethayo ni Mumbi wa Wanyoike na nĩ ngatho nĩ gũtũhe kanya tũkorwo tũkĩaranĩria nawe ĩmwe kwa ĩmwe kuma kaunti namba 21 kaunti ya Murang'a, na nĩ wega nĩ tondũ nĩ twakĩhe kanya Minister wa ũgitĩri mũndũ gwĩtwo Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i akorwo agĩtũtarĩria cia bũrũri ũyũ, no nginya tũngĩamũhe kanya nĩ amu nĩ akoragwo arũgamĩrĩire ministry ĩyo na njĩra njega. Na kwa ũguo ithuĩ kaunti ya Murang'a tũgũkorwo tũkĩaria maũndũ megiĩ mĩako ya mabarabara kuma mũthenya wa ira hĩndĩ ĩrĩa mũtongoria wa bũrũri President Uhuru Muigai wa Kenyatta arakorirwo akĩarĩria bũrũri ũyũ. Nĩ araririe na rũthiomi rũrũ ndĩraria naruo na aroiga mũno makĩria gĩtarũ gĩa gatagatĩ nĩ wĩra mũingĩ mũno ũrutĩkĩkĩte, na nĩ thoni kuonaga atĩ kũrĩ na ateti megerekete maũndũ ma gũtũra mathiũrũrũkaga makĩhũra ũteti wa mwaka wa 2022. Na kwa ũguo aramoria gaka nĩ kahinda kega ga gũcokia maitho na mũciĩ na marore wĩra ũrĩa marutĩtwo, na ũndũ ũmwe aragwetire nĩ ũhoro wĩgiĩ ngirigaca, kahũa na macani, o ũndũ ũmwe maĩ na thitima na mabarabara. No mũthĩ tũgũkorwo tũkĩaria ũhoro wa barabara. Ndĩraria ũhoro wa barabara ĩkĩrĩtwo rami kuma handũ twĩtaga Del Monte mwena wa Murang'a gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatanga, haha ndũgamĩte hetagwo Ngati na no Gatanga, na bara ĩno ĩgũthiĩ nginya kũrĩa mwena wa Thika kũndũ gwĩtagwo Garissa Road. Na o tondũ kwĩragwo mũgeni nĩ rũĩ, ngwambĩrĩria na mũndũ gwĩtwo Mheshimiwa Patrick Wainaina wa Jango. Karibu sana gũkũ nĩ gwa Kameme TV. Barabara ĩno ndĩrerwo nĩ hutĩtie gwaku, hihi no tũtarĩria ĩkũmũguna atĩa, na mũno makĩria tũkĩrora taũni ya Thika nĩ koragwo na mũhatĩkano mũno wa ngari. Wambũi njuge wa mbere nĩ ngenete mũno nĩ ũndũ wa thirikari ya Jubilee na President Uhuru Kenyatta nĩ ũndũ rĩrĩa twathire tũkĩmwĩra mathĩna marĩa twĩna mo kũrĩa Thika, mũhatĩkano wa ngari, mũhatĩkano wa andũ, nĩ atũiguire
na thina nä atä rä rä a barabara ya kå rä a gwä tagwo super highway ä rä imä te Nairobi yarä kire barabara yokire bara nene må no bara njega no rä rä a ngari ciatuä kire nä kå ingä ra thä ka gå tuä ka no ihä irå gacano kamwe tu kamå kamwe tu na ngari of course gå tiå må ndå endete kä ndå gä tagwo jamu ũguo ngari rĩ nĩ ciaumire kaĩria kau mũno mũno ikonaga atĩrĩrĩ nĩ izia ona mathiĩte biũ magakinya kũndũ gwĩtagwo Keno mageka maũndũ mao kũrĩa Keno. That means ũngĩrora mĩaka 10 mĩthiru rĩ ũrĩa development ya Thika na development ya Keno rĩ Keno nĩ nenehete mũno makĩria at the expense ya Thika. Ũguo rĩ bara ĩno tũhetwo ũmũthĩ kana ĩno tũra inspect ũmũthĩ rĩ nĩ ngenetie mũno makĩria tondũ nĩ yanjĩtie rĩu kũhingũra Thika onokorwo tũmĩtaga BAT Del Monte bypass no actually nĩ ndacokire kũrĩa kwa ministry na ngimera mahe kĩndũ gĩtagwo link road na ndahero link road kuma harĩa kwanja kĩa bathi andũ arĩa moĩ Thika wega ĩringĩrĩre harĩa rũĩ rwa Thika ĩcoke yambatĩra handũ hetagwo Imani School nĩguo tũhote kũhingũra ngari icio. That means ngari ciothe cia PSV rĩ iregeragĩra iriumaga harĩa kĩwanja kĩa bathi ikaringĩra harĩa Diamond igacoka na mwena wa Thika super highway igagĩthiĩ na Murang'a kana igagĩcoka na mwena wa Nairobi. No ngari ciothe cia private iriumaga haha hau kĩwanja kana iriumaga Thika town ikagera mwena wa Gatitũ na igĩthiĩ Garissa road na igathiĩ kũrĩa kũrĩa kwenda kuma hau. That means maũndũ marĩa twĩna mo rĩ rĩu nĩ ndĩrona Thika rĩngĩ ũrĩa twamĩtaga Birmingham of Kenya nĩ ndona Thika rĩngĩ ĩkĩhingũka o rĩngĩ. That means biacara citũ iria ciothe twĩnacio nĩ kwanja rĩu gũthiĩ na mbere o wega o ũrĩa kwagĩrĩire. Nĩ wega mũno na ngĩrĩkia onakorwo kahinda gaitũ ndĩrona gathira twĩna mwecimu wa gũkũ Gatanga engineer Ndwati Ngũgĩ karibu sana tũtarĩrie kaũndũ gaka kegiĩ bara ĩno na njĩra nguhĩ. Nĩ wega mũno Wambui barabara ĩno nĩ gũtũteithia mũno ta andũ a Gatanga tondũ ũyũ Wambui barabara ĩno nĩ ĩranyitithania andũ a Murang'a na andũ a Kiambu na nĩ ĩmwe ya barabara iria twakĩirwo nĩ president witũ ĩrĩa ĩrarĩa mbeca nyingĩ mũno makĩria ma bilioni 1 na milioni 800 na barabara ĩno Wambui nĩ kũhota gũtũnyitithania andũ a Ithanga andũ a Kakuzi na andũ a Gatanga ya rũgongo na ta ũrĩa ũrakĩiguĩte hau kabere andũ a Ithanga rĩu nĩ mararĩma mũno na nĩ marakũria mboga magakũria nyanya na mararĩ na thĩna mũno no rĩu indo ciao nĩ ihotaga gũkinya okorwo nĩ gũkũ Thika na ikahota gũthiĩ nginya Kinangofu okorwo nĩ matunda na nĩ tũrakĩrwo nĩ president barabara ĩgĩkuma kũrĩa Jabi-inĩ yũke nginya Gatanga na yũke nginya gũkũ koguo indo ikiuma kũrĩa Jabi-inĩ mboga nĩ ihotaga gũka Gatanga wega tũkahota gũcitwara nginya Machakos na ikahota gũthiĩ nginya Kitui. Koguo maya nĩmo maũndũ marĩa president ararĩria ũhoro wamo mũthenya wa ira arauga tũke gũkũ nĩguo tuonie andũ wĩra ũrĩa ũrarutwo na niĩ no nyende gũcokeria president ngatho nyingĩ tondũ wĩra ũrĩa wĩ gũkũ Gatanga nĩ wĩra mũingĩ mũno barabara twĩna barabara makĩria mainya iria irekĩrwo rami. Asante sana. Nĩ wega mũno ũcio nĩ engineer Ndwati Ngũgĩ nĩwe mũmbunge wa gũkũ Gatanga na toguo waigua kiuga nĩma indo nĩ igũkorwo ikiumĩrio nĩ tũrathire kũrĩa Gatanga kũndũ aratigire aheana thamaki na koguo nginya ũrĩmi wa thamaki ũrĩa wĩ Gatanga thamaki icio nĩ ihotaga kumĩra na njĩra njega na mũmbi thutha wa kuongerora nĩ ũkuona kwĩna mainabũ macio namo no matunda maumaga gũkũ na magakiumĩra na kũu na kwa ũguo thirikari nĩ ĩrutĩte wĩra mwega wa gũthondeka mabarabara nĩgetha indo icio igakĩhotaga kumĩra. Kuma itũra rĩa Ngati gũkũ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatanga thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a handũ-inĩ ha mũhũri mbica witũ Alfred Maina wakĩigua kamũhũa ngunyĩra nĩguo ngururĩrie na ngũthererie tondũ gaka nĩ kanya kohoro kuma metumi ndigi magũrũ rĩtwa rĩakwa no Wambui Mwangi wa Wokabi. Ngatho mũno Wambui nĩ gũtũrehera riboti ĩyo na ngakĩririkania nĩ mwerekeri wakwa Charles wa Mũriũki me harĩa na Kĩmani wa Ngũnjiri ũmarehere mananathi nĩguo nao magĩkorwo magĩkũngũĩra ũhoro ũcio wa kaunti ya Murang'a. Mwĩroreri witũ wa Kameme TV ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũkorwo wĩna ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie hau niho twatirihĩra mohoro maitũ ngatho cia mwanya na ngũtige na ciugo ici mũndũ ũrĩa ũtuganaga onake nĩ atugagwo. Mwathĩrĩri na njĩra ya ciĩko egwetagwo Wagaki wa Mũthoni niĩ ngetwo Mumbi wa Wanyoike tindia wega no ririkane wĩ wa bata. Muthi twina successful bidder reke tumumenye ni njitagwo Esther wa Maitha Kamau ni successful bidder wa